Sangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu wani chivhitivhiti chisina fiye kana favor kana dzanyaya dzekubuditsa zvinenge zvichiitika kunyika yekwedu. Nhasi ndauya, it's another day, another pari kupisa zvisingaite muZanupf iko zvinezvi sekutaura kwandiri kuzviita nemi kwaita maSecretary General 2. I don't know kuti ndiani achazenge achigadzirira kana kuti achaorganiza mutare conference iyo yatatarisana nayo inoda kuitwa, because Obert Mpofu ari kutaura kuti haasi kubva ipapo, ari kuramba akadzvanyirira. At the same time Jacob Mudenda anga atoita sign in as Secretary General. Saka this is the situation izvezvi. So uyu Obert Mpofu ari kunzi team VP Chiwenga, saka ari kuti haina handisi kuda kupabva ipapo, because iko zvinezve situation iri kuitika muZanupf ndekuti ukangoonekwa kuti iwewe hauwirirani kana kuti hausi kungoindosa 2030, because vakadarika pastage iyaya yekuti vaingotaura kuti zvikadai zvikatizodai tozodai, so vachingosimbisana. Izvezvi vari kuona kuti vakangoona kuti hausi kusimbisa 2030 uri kupadzingwa, usingade uchida kana kuti usingade because havana kumbobvira vakadhila nevanhu vaida. Ndosaka mukaona people like ana Tino Machakaire vakabuda vakuindosa kuti vamunanga gotoziva imimi chete. Ana John Parazo achitaura kuti striker anobvumidzwa kutamba 90 minutes plus ndi striker anogohesa. Saka hanzi imimi vamunanga gwandimega muri kugohesa. Ndopa zvasvika iko zvinezvi. Vanhu vese vamuri kungoona vari vakangosaraunda chinhu chiya chamabootlickers. But uyu Obert Mpofu ati yese yamuri kutaura ndiye kwenyuyo ari kuramba kuita step down. Amene kuti pachashandiswa chimonya kana kuti pachaitwa skiripi kuti munhu abvume, because pamwe anenge angobviswawo zvaasiri kufarira, kana kuti camp yake yaanobva yacho iri kunzi yekwa VP Chiwenga yacho pamwe ndo iri kumuudza kuti aramba kuita step down. Because dzimwe nguva vanhu hauzivi kuti munhu anenge akatsika papika, paanenge pakatsikwa nemunhu ndo panotadza kunyatsonzwisisika, because hazvitembeke izvozvo. And tirikuona futi people are like ana Mutsvangwa vakazongopindawo chiskiri chacho, because paringotaurwa nyaya dzengodzingwa vanhu ka. And Machakaire anga akanzwa kuti ndakanzwa kuti arida kudzingwa futi parida kuiswa mumwe. Ndo zvinhu zviripo, ndo prone iri kugadzirwa iyoyo kuti aiwa vese ava hatichamunzwisise, ada kungoita zvinhu zvake semunhu aringorizina. And the likes of vanhu vakaita Sanyatwe futi arida kubviswa obva paiswa Temba Muliswa, because ari kunzi he is too professional for that. I think zvimwe zvacho ndakazvitaura nezuro, but ndo mamwe situations. And izvezvi pakubuda imwe information iri kunangana nemukomana anonzi Christopher Mutsvangwa. Izvezvi munomuziva mese Mutsvangwa, nditi hatikuri Mutsvangwa. Mr. Mutsvangwa vari kubuda panapa pari kunzi zvoni funny historical fact. In 1974, when 5 young men decided to leave the University of Rhodesia for Mutare en route to Mozambique to join the Liberation War, Chris Mutsvangwa had to be physically restrained by the other 4 because he had changed his mind and was on his way to report to the Rhodesian security services that the other 4 were going to join the struggle for freedom. The 5 were John Mawoye, Masimba Mwaja, Zororo Duri, Sobusa Gula Debele, Christopher Mutsvangwa ndiye page 5. And the Mutsvangwa's act of bravery were limited to stealing women's panties from the washing line. That's how he ended up meeting his long-term girlfriend Monica. This is Mutsvangwa. Why information yese yakubuda? Because vanhu vanofungidzira kuti zvaitika kumashure kuhondo kwacho hazvizikanwi. Information iyi yakubuda because of zvinhu zviri kuitwa nana Mutsvangwa izvezvo. Saka vanhu vakuti mira tingochibvondora kakozi Mutsvangwa unongaramba uchingotudza nyaya yekuti hondo dzakadzodai hondo zvakadii. There's nothing special on top of that. Saka varongoti iwe shamwari mira tingozvidhakwisa tingozivisa vanhu, because vamunenge muchivhundutsira vanhu everyday muchiti takazodaiso kuhondo zvikanzi aiwa mbiri yenyu yekuhondo yacho ndeipi? Ndo pari kunzi mbiri yavo yekuhondo ndiye kutora zvipfeko zvemukati zvemadzimai zvinenge zvakayanikwa pamawaya achiba. Saka maino pakuzonzi ndo pakatamba nemunhu wake girlfriend yake, kana kuti ndo waaitengesera here kana kuti ndiye waaipa here, hatichazivi kuti zvainyatsofamba sei munguva yacho iyoyo. And ndisingapedze nguva tine imwe nyaya inosiririsa yandiri kusangana nayo panapa pari kunzi the seat of Harare plans to close down the MDC headquarters in capital after the former opposition party failed to settle a debt of over 50,000 owed to the local authority. Chikwereti Mawan
pari kudiwa mari 50,000 yatadza kubuda amene kuti ana dhagi vakatora chinhu ichi vachida kunyatsokuita sei. And you know the funny thing ndechekuti paunoshandiswa nevanhu ava this Zanupf zvavanoita vakakushandisa nhasi kana vakatoshaya dhiri nevo mangwana vanotokusiya vachiramba vachingokufanda mabuse ako. We have a lot of guys vakarova vanhu vakaita sei vachishandiswa nenhingirikendi, but look at ana dhagi now right now vakanosvika pakunoti vanhu havana basa, chaunga chese chevanhu vachina basa, because dainge iri nguva yekuti ichingori the same opposition party. 50,000 haisimbori mari nemusoro yekuti ingatonzi inoshamisira vanhu vanongoita kana dola kwese kwavari ikoko yotokavhika chikwereti chacho chocho zvobva zvatovharana. But izvo inobhadharwa nani vanga iye wacho pachake anogononga akutostruggle, but kwangoramba akangobatirawo paposition kuti zvino ndichadii. Akambozama kuda kudzoka achida unokampena kuda unopinda kuti toda unopinda pama election zvakanyadzisa zvekunyadzisa zviya. Saka chichi chaitwa one political party yekuti haina kana kansela zvake, haina kana MP zvake kana ani. Saka inosara iri political party pakuita sei? Ndo nyaya yacho yekuzongonuka ingonetsa kuti yanga ingori political party, angoma former political party akutokundwa nevamwe vanhu vari kutotanga ma upcoming yakutodarikwa na people like ana madhuku. Zvinosiririsa. But muri Zimbabwe rekeza tidzoke pane nyaya ya general VP pane zvitaurwa panapa, because ndoziva kuti ini nyaya dzandikuda kuti dzingokurumidza kupera maperere wayaka. Ndida kuti tibva tangoti mukapedza kunzwa izvi tisarambe tichiita zvekudhara, tibva tangonzivisai inzwa zvekutaurwa panapa. Izvi mundiudzawo zvamuri kufunga mucomment section menyu imimi kuti muri kuionawo sei nyaya iri panapa, because apa pari kupisa mashoko ari kubuda apa kaya mawani. Hanzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakati anorwara. Inzwai mumbondiudzawo kuti ari sei. Comrades maswera sei General Chiwenga is not stopping. Ndofunga mese mawanzwa vachiadresa kumasvingo kuZimbabwe. Now General Chiwenga havasi kutolerate corruption and havasi kumira. Varamba vachitaura kuti munhu wese ari kuita corruption must be heavily dealt with. Totarisa zvigananda zviri kuita sei? Zvigananda, they are busy holding emergency and panic meetings trying to devise ways to counter General Chiwenga. Andimurikuona. Now ngatitarisei General Chiwenga. He's all calm and composed. On Sunday he goes to church to pray for his family and for the nation, whilst Zviganandas are busy engaging in witchcraft rituals to try and weaken General Chiwenga and all those that are standing in his corner. Totarisa nawe cabinet reshuffle. This has become a big talk in all social media circles as people are wondering what exactly is going to happen. But must this surprise us? Definitely no. Why? Let's look at Mugabe's era. This scenario happened more than 2 times when Mugabe reshuffled the cabinet. Also, within party structures, he did it again twice in the Politburo. So definitely zvese zviri kuitika izvo hapana chinyowani chingati kuunisa kana kutishamisa, because zvese izvi takambozoona. Zvinofanira kutopa munongedzo wemaperero nemagumiro achaita zvinhu zvatinenge tichiona izvi. Now ngatimbotarisai these two sides. Side raGeneral Chiwenga. General Chiwenga has got many military generals that are backing him. Vanhu vanonzwisisa kukosha kwenyika negwara rinofanira kuti ringe richifambwa naro, and these people are backing General Chiwenga. Angava ma-war veterans, they are backing General Chiwenga. Mass chaiyo yemuZimbabwe tiri kubeka General Chiwenga. So whatever that is happening now, it's the people who are pushing General Chiwenga to stand in the gap and save Zimbabwe. Now ngatione zvigananda. There is nothing which Zviganandas are doing zviri kubva kune vanhu. Zvese zvavari kuita, they are using ill-gotten wealth to try and buy themselves into power. Now they are buying people, they've been splashing cars, they've been giving donations and handouts, not out of the heart, but rather to try and manipulate the choices of the people so that people will not speak against Zviganandas. Totarisa side ravo kuti kuna nani. Side raEmmerson Mnangagwa rine vana vake, kubva kwaita Wicknell Chivayo, kuda kwaChetagwirei, Tungwarara, and just a few people who are trying to privatize the nation and obviously continue kubira zviwanikwa nezvicherwa zvemunyika. And the $1 million question is, vana havachanobudirira here? Havangambobudirira vaita vatete. General Chiwenga vachitarisa vanhu vanoona vana chaivo, tuvana tudiki zvokuti havatomborohwi nehana kana kuvhunduka. Time Mugabe's team had heavy weights. Totaura vanhu vakaita sanana Jonathan Moyo and many others that I will not mention because they've seen the light and they've reformed. Mentioning their names again, it will seem as if I'm trying to paint their image black.
of which that is not the case. The language that we're having now is the language of unity, moving forward as a nation and making sure that we build the nation. So kwakutori nema-heavyweights that were standing in Mugabe's corner, but nhasi vari kupi? Zvinongoitwa namutamba izvi hazvisi zvinyowani. Takazoona futi time yamudhara Chihuri. Nhasi mudhara Chihuri ari kupi? Mese muri kuziva magumiro akaita nyaya yachona. The whole point that I'm trying to drive across Zimbabweans is musabheja nebhizari nenhumbu, amusviki munozonyara mangwana. Kune zvigananda I'm saying it's too late. It's too late. There's nothing that you can do to stop whatever that is coming. Dai muri vamwe makangwara, makasopika mabhegi, makasotiza kudara. Because General Chiwenga problem yamuri kuita ndeyekuti, you see him reasoning with people, you see him being the soft guy, then you think he's stupid. The man is not stupid. That is why he commands so much respect. General Chiwenga havavhunduki when dealing with people like kuda kwashetagwire, vaita vana vadika. Chinonetsa ndechekuti vanhu vakaziva kuti hausi muroi vanokujairira. Asi zvigananda musi i1 chete wachazorealize kuti vakagarira museve. People are taking advantage of Emerson Mnangagwa. He's old now, everyone can see it. One of the reasons why we removed Mugabe was because he was too old. And now term extension haiti haisi kudiwa nevanhu. Why? Because President Mnangagwa vanenge vane makore mangani. So we cannot be repeating the same mistake over and over again. But why does Gananda keep on pushing? Because they are taking advantage of the health of the president. They are taking advantage of the mental state of the president, which Comrade Bombshell Geza mentioned when he was talking about dementia. Tinema youth akabvuma kutengwa nemari. I'm talking about my youth akaita sana Kandishaya. Vanana afia. Vanenge vachipuhwa mari, vachiita zvavanenge vachiita. For 30 pieces of silver, they will sell their future to corrupt people. They will sell their future to people that are not patriotic, that don't even care about the masses. People who want to monopolize everything. But the $1 million question is, zvinobudirira here? And the answer is, hazvina kwazvinosvika, hazvina kutanga nhasi, and zviri kusvika pakunoguma. MaZimbabweans, my point is, let us do the right thing. It's time that everyone speaks out. The more people speak out, the more safe everyone becomes. It's easy to persecute one person when they speak out, but it's difficult to persecute the whole country when everyone speaks out against the injustice that will be happening. What am I talking about? I'm talking about a reformed Zimbabwe where there is political tolerance. I'm talking about a Zimbabwe kuti vanhu vanogara pamwe chete zvisinei nekuti uri webato ripi tichionesana zvinhu zvinoita kuti nyika iende kumberi. I'm talking about a Zimbabwe where people will sit in respect vachiteererana umwe neumwe nezvaanogona tichiisa musoro pamwe chete, building our country so that we move forward. What am I talking about? I'm talking about a Zimbabwe where people understand kuti munhu akanzi ndewebato rakati, those people are not there kuti vauraye nyika, destroy, but so that people can put together their ideas and formulate a strategy that will benefit everyone. Not just people that will be alive for that time, but even for generations to come. That is the Zimbabwe that I'm advocating for. That is the Zimbabwe that I'm saying, let's come together and join our hands together in the Geza Revolution and make sure Zimbabwe becomes free. I thank you.